Harvest 2024 is in the books, and it's time to reflect on the past season of Franzen Agriculture in the Netherlands. In this video, we'll follow the onion harvest at the start of September. We will also see the new Dewulf potato harvester in action. In October, fields are being prepared for a new season and the tulip bulbs are planted. Welcome to Franzen Agriculture, a large-scale arable operation in the southwest of the Netherlands. Het is nu half oktober, schitterend weer vandaag. Weer het najaar in, lekker bezig met z'n allen. Een beetje terugkijkende zijn we natuurlijk begonnen en de tarweoogst die duidelijk gewoon heel slecht was. Veel regen, weinig zonuren, dus alles bij elkaar hebben we daar een hele slechte oogst, heel Europa. Goed, daar hebben we mee te maken. Tarwe is goed voor onze grond, gezond voor onze grond en dat zie je ook hier weer. Voor de tulip is dat een welkome voorvrucht. De uien hebben we allemaal netjes binnengekregen. Mooie periode gehad, lekker achter elkaar doorgelopen. Ook in het, wel de nodige uitdagingen met spuiten, met valse meeldauw, bladvlekkenziekte, alles erop en eraan. Dat heeft gewoon heel veel kilo's geschild. Ik zou haast wel eens durven zeggen, misschien wel 20-25% kilo's. Maar in ieder geval, de uien zitten binnen. We hebben voorlopig nog even gekozen voor de strategie nog even te wachten met het verpakken, met het verkopen. Eerst eens even alles binnenhalen en eens kijken wat er om ons heen allemaal gebeurt in Europa. It is early September when the onion harvest is in full swing. Two Fendt 516 tractors are busy windrowing onions to let them dry in the sun. This year, a new farm was taken on, situated 100 kilometers from the home farm. Close to the Dutch-Belgian border, the soil type is much more sandy here. Onions, potatoes and Brussels sprouts are grown on this farm. Regular followers will know that the farm has trialled different bed sizes and harvesting systems during the last few years for onions. They have settled on 225 centimetre wide beds, with 8 rows per bed. 2 new Halaris home toppers and swath harvesters have been purchased. Depending on how green the crop still is, the swaths of onions are left in the field for a few days, up to a week. 2 adjustable conveyor belts at the back act as a buffer on the headland, which lets the operator control where the swath is dropped. An added benefit is that the whole swath can be moved on the headland to create room for turning with the tractor. With 2 combinations, a large work rate can be achieved. Because of the changing soil type and wet spring, this field suffered from patchy growth and a high weed pressure. Another new machine in the armoury is this onion loader, built by Dutch manufacturer Sutek. It can pick up 2 swaths in one pass, and it doesn't take long for the 28-ton Beko trailers to be filled. For this sequence, we have returned to the main farm on the island of Vlakke in South Holland. Three trailers can easily keep up with the loader, as the onions only have to be transported a short distance to the on-farm storage. Here they are unloaded into a Breston reception hopper. Loose soil and some skins are removed before they go into the bulk storage. The Fendt 724 in front of the loader is more than capable of running the machine. Because it is picking up 2 swaths,
it drives a little slower, which ultimately improves the product quality. Tussentijds zijn we natuurlijk gewoon ook verder gegaan met de aardappelen. Ook daar duidelijk een lagere opbrengst. We beseffen ook wel dat af en toe boer-eigen is dat we een beetje klagen, maar dit jaar is wel iets met extreem veel waterval in onze gebieden. Problemen met pootgoed. 10 tot 20% plantwegval. En dat is eigenlijk ook wel 10 tot 20% opbrengst. In ieder geval, we zien wel in de aardappels dat we op sommige percelen die later gepoot zijn, achteraf toch ook hele mooie, goede opbrengsten zijn. Maar waarbij je een andere plek in een perceel zeer slecht hebt. Dus gemiddeld zitten we gewoon, ja, voor ons als boerenvak gewoon echt aan de hele lage kant. It's early October when the Franzen team is busy lifting their last potatoes on the home farm. The weather is catchy, but the harvesting is going well. This year, a new Dewulf Kwatro 4-row bunker harvester has been purchased. This replaces their previous machine, which was very similar. The new model has been improved on details, one of which is an open web on its elevator, to let loose soil fall through more easily. Franzen prefer this machine as, with its 2 class Terra tracks and single rear wheel, it leaves a nice even service. Thanks to their tri-deck suspension, the Beko trailers can tip sideways. And thanks to their hydraulic lowering sides, drop heights are kept to an absolute minimum. The yield of these Marquise potatoes, destined for French fry production, is but very good. But, as Frank just explained, this was far from standard this year. It is only a short distance to the main farm, where the potatoes are unloaded. The trailers are unloaded in the reception hopper, which removes loose soil, hulm and small potatoes. A box filler is used to fill the wooden boxes, and this 2-man team shows some perfect choreography to quickly put the boxes into cold store, where they can be stored for almost a year if needed. Mainly thanks to the characteristics of the clay soil on which these potatoes were grown, they have an excellent long-term storage capability. We zijn nu vandaag dan met de tulpen van de week begonnen. Kleine 50 hectare tulpen. Samen met maliepaard bloembollen draait het terrein 24 uur. En, zodoende zit ik ook vandaag een dagje op de ploeg. Is ook wel weer eens leuk.
As Frank explained, half October is the ideal moment for planting tulip bulbs. He is busy with the Fendt 942 and 7-furrow Lemkin Dual 10, turning over last year's wheat stubble in readiness for planting. GPS is not needed here, but the plough is steered using RTK GPS. The skimmers have been removed, so the stubble is mixed in the topsoil. Fellow grower Malapard is planting the bulbs using their John Deere 8360 RT crawler that is fitted with a bulb planter and roof-mounted hopper. The tulips are grown on 225 centimetre wide beds. They are squeezed in between 2 layers of net, which will help to harvest the crop on this clay soil come harvest. On the headland, the netting is cut off manually. The tractor can keep some very small headlands thanks to its tight turning circle, keeping the headland as small as possible. The planter itself consists of large shares that plough the soil to either side. The soil is guided around the planter before it is put back on top of the net. The planter is fitted with a GPS-controlled side shift mechanism for dead straight beds. Only a shallow pass with a bed tiller is required before the tulips are planted, which is also carried out by Malapard by a New Holland T7 210 and Basileer bed tiller. Filling up the hopper is done by this custom-built conveyor, built by Agrifoto Agriservice. It is radio-controlled, and the planter operator can control it while standing on top of the roof. This allows for some very speedy filling, which quite nicely leaves room for a piece of cake. The telehandler can quickly move the conveyor and keeps the hopper filled with bulbs. Finally, the track between the beds are loosened by one of the Fendt 516s to prevent water lodging during winter time. Spruiten plukken draait iedere dag volle bak door. Ja, ze hebben toch wel weer positief verrast over een mooi gewas dat er staat. Dus we gaan nog een paar aankomende weken de tarwe, dat gaan we proberen te zaaien. En verder is het winterland klaarleggen om te ploegen, zodat het nog het weer eroverheen kan. En dan gaan we kijken voor het bouwplan voor volgend jaar. We hebben lichtere gronden, die doen we pas in januari, februari of in maart ploegen. De winter eroverheen kan, het kan verweren de grond. Zodat we weer een mooi zaaibed hebben om aankomend voorjaar weer netjes op de poot te zaaien. We proberen gewoon zoveel mogelijk in het najaar overal 20, 25 ton constant nog weer compost te strooien. Om gewoon ieder moment een keer even te gebruiken om het keurig door de bouwvoer heen te halen. Compost gooi je niet voor een jaar. Ik zeg compost gooi je voor je leven. Voor je betere gezonde bodem. En iedere keer een beetje is lekker. Hetzelfde als je een hele zak snoep leeg eet. Dat is ook niet goed.
Strooi de compost op de percelen waar het ook op dat moment goed gaat. We hebben eigenlijk altijd een beetje de policy in het bedrijf. Een derde is minimaal drijfmest, een derde is vaste mest of champost en een derde is GFT of groencompost. En zodoende proberen we in combinatie met de groenbemesters in een goede conditie te krijgen. Het zijn inderdaad, het zijn wel echt investeringen. Maar we hebben wel zoveel ervaring dat we er echt wel uit zijn dat het je ook heel wat kan brengen. Ons bedrijf wordt gewoon met aardappelen, uien, bloembollen, spruiten, tarwe. Alles is heel wisselend in een bouwplan. Maar je ziet wel gewoon iedere procent meer stijging van organische stof. Dat brengt je altijd 10 tot 20% meer opbrengst. Nu weet ik wel, 1% organische stof stijgen in je bodem. Dat krijg je ook niet zomaar van elkaar. Maar we zien wel gewoon, als je ze een paar tienden kan stijgen, dan gaat dat je echt wel veel brengen. We have come to the end of our video about Harvest 2024, which also marks the end of another farming year. We hope that you have enjoyed this thorough update covering the last 2 months. Don't forget to subscribe to our channel, as we'll be back next year with more videos about Franzen Agriculture and other Dutch farming videos. Thank you for watching. Goodbye.